Saa 7 kamili saa za Afrika ya Mashariki, nikitumai kwamba mzima popote ulipo siku hii ya kwanza ya mwezi Novemba mwaka 2023, na bila shaka hizi ni baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tukiangazia katika awamu hii ya matukio awamu ya saa 7. Jina langu ni Elizabeth Mutiko. Baadhi ya taarifa ambazo tunatarajia mwendo wa saa 7 kamili. Mfalme Charles wa 3 na Malkia Camilla waendelea na ziara yao jijini Nairobi, leo wakizuru Kariakoo na Karura. Visa vya dhuluma kwa watoto vya kidhiri eneo la Lungalunga, kaunti ya Kwale. Kama ni kesi ya mtoto amepelekwa, kwa mfano kesi ya mtoto imepelekwa kotini, tungeomba mahakama hiyo kesi ichukue muda mfupi sana iweze kuamuliwa na sheria na haki iweze kupatikana. Na jamii za wafugaji Laikipia zatakiwa kukumbatia mbinu za kisasa za kilimo kuepuka hasara wakati wa ukame. Tungeomba serikali iingilie, iwe pamoja na sisi, tusikane mkono ili watu wetu wasipotee bure kama vile vijana wanapotea. Karibu popote pale ulipo. Viongozi wa kike katika kaunti ya Meru sasa wamejitokeza kusema kuwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza lazima atolewe mamlakani, na kuongeza kuwa hii sio kwa sababu Kawira ni mwanamke. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, viongozi hao wanasema kuwa Kawira ameonyesha kutoweza kuongoza kaunti ya Meru. Wamesema kuwa gavana huyo ametumia ofisi vibaya katika sekta ya fedha, ajira na kuwakosea heshima viongozi wa kike. Ni taarifa ambayo tunafuatilia. Kumbuka bunge la Seneti pia lilitoa uamuzi wake, na baada ya bunge la Seneti kuamua hatima ya gavana Kawira Mwangaza kuamuliwa katika kikao cha Seneti nzima, wakazi Meru wametoa hisia mseto kuhusiana na mchakato huo. Wakazi hao wametoa hisia kinzani, wakiliomba bunge la Seneti kutekeleza jukumu lake kikatiba. Katika kikao cha jana katika bunge la Seneti, maseneta walijadili hoja hiyo, huku idadi kubwa ya maseneta wakimtaka gavana huyo kufika kwenye bunge hilo ili kujitetea. Most of these allegations, they are things which are even or in court. And we normally hear, I'm not a lawyer, but we normally hear when something is in court, it's not discussed until the court gives the verdict. So we really don't understand why issues which are in courts were discussed in assembly and they are taken to Senate as threshold to impeach Governor Kawira. Watu tukaongea na watu wakapanga laini asubuhi wakakupigia kura. Tukaongea na wao asubuhi wakapigia gavana kura. Kwa hivyo nakuomba ukonsinde gavana mama, usikubali afukuzwe na hao wanaume ambao wameshikana wote pamoja, wameamua kurudisha mama wetu nyuma. Tunakuomba, tunakupembeleza haki kama unapenda Meru, kama unapenda. The governor cannot work with the media. The governor cannot work with the artists. The governor cannot work with MPs. The governor cannot work with the clergy. The governor cannot work with the deputy governor. And therefore, since he cannot work with anybody, we the people are saying, in an event, and I want to repeat, in an iota of a possibility of Governor Kawira getting back to Meru, we shall invoke the Constitution, Article 1, which gives the power to the people. We are not the impeaching or impeachment of our governor Kawira Mwangaza is not about women, gender, but about the governance and the. Na katika taarifa yetu ya awali inayofuatana na hii ni kuwa viongozi wa kike katika kaunti ya Meru sasa wamejitokeza kusema kuwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza lazima atolewe mamlakani, na kuongezea kuwa sio sababu ya kuwa yeye ni mwanamke. Wakihutubia wanahabari jijini Nairobi, viongozi hao wanasema kuwa Kawira ameonyesha kutoweza kuongoza kaunti ya Meru. Wamesema kuwa gavana huyo ametumia afisi vibaya katika sekta ya fedha, ajira na kuwakosea heshima viongozi wenzake. We need to understand that our money is going to waste because of ignorance. Let's not be emotional about this matter, because for instance, recently I visited a Bore constituency and I was told about the Baisigiria Dam. The Baisigiria Dam was supposedly done in 6 days at a cost of 49 million, but it is no more now because it has broken its banks, it has washed away all the crops, it almost killed people. She has no clue about the structures of governance that are supposed to be governing the county.
And we call upon our women leaders across the country, national women leaders, Susan Kihika, Governor Waiguru, and others. We support women, and you know we support women. But when it comes to the Meru issues, we are the shoe wearers, and we know what is the problem in Meru. Requisitions cannot be used as a performance indicator of a governor. We want to say that if Kawira Mwangaza was a performer, the people of Meru could not be complaining today. Kawira has failed. Kawira cannot deliver sustainable development. And part of the reason that she must go home is because she has been running personal projects using public funds. Kwingineko ni kuwa takriban visa 20 vya watoto waliopachikwa mimba vimeripotiwa katika eneo bunge la Lungalunga kwenye kaunti ya Kwale ndani ya muda wa miezi mitatu iliyopita. Haya ni kwa mjibu wa ripoti kutoka idara ya watoto katika eneo hilo inayoashiria kuwa tayari visa hivyo vimewasilishwa mahakamani huku washukiwa wakichukuliwa hatua kali za sheria. Hata hivyo, inadaiwa kwamba visa vingi vya dhulma za watoto bado haviripotiwi kwa polisi. Mashirika yasiyokuwa ya serikali sasa yanapania kuhamasisha wazazi kuhusu umuhimu wa kulinda watoto katika hafla itakayofanyika tarehe 4 mwezi Novemba kama njia mojawapo ya kukabiliana na visa hivyo. And in this way we want to create a collaborative network whereby everybody can take part actively when it comes to matters of child protection. Wazazi bado hawajachukua lile jukumu ya kuwa au ndo wawe watu wa kwanza kulinda wale watoto. There is a lot ile upuuzaji wa majukumu. Yaani kama ni kesi ya mtoto amepelekwa, kwa mfano kesi ya mtoto imepelekwa kotini, tungeomba mahakama hiyo kesi ichukue muda mfupi sana iweze kuamuliwa na sheria na haki iweze kupatikana. Lakini kuliko utaona kesi inazagaa miezi kadhaa mpaka familia wanachoka. Kuna ile fatigue mpaka familia wanachoka kwenda kotini. So mbinu tunajaribu, lakini bado kuna pale kuna disconnection. Ya kwamba usalama wa mtoto unaanza na mimi na wewe, ni jukumu letu lote. Tunataka kuelimisha wanajamii kwamba responsibility ya kulinda mtoto ni yetu yote, ni ya mimi na ni yake pia, kama wazazi, kama watoto na kama jamii mzima wa Lungalunga sub-county. Zia mzazi ako na jukumu la kumlia mtoto na kumpatia maisha mazuri. Serikali pia iko na jukumu, na viongozi wengine ambao pia si wa serikali pia tuko na jukumu la kuhakikisha kwamba wale watoto wanaishi katika mazingira ambayo yatakuwa ni bora kwa maisha yao na maendeleo yao ya siku zijazo. Na bila shaka tunarejelea maswala ya Mfalme Charles wa 3 na Malkia Camilla ambao wanaendelea na ziara yao jijini Nairobi, na leo wapo katika eneo la Karura baada ya kuzuru eneo la Kariakoo. Tuvuke huko moja kwa moja. Sana Elizabeth Mutuko. Hapo awali kama nilivyokuambia, tumetoka katika makaburi ya vita ya Jumuiya ya Madola na sasa tumefululiza mpaka katika sehemu hii ambayo ni msitu wa Karura. Hapo awali baada ya kutoka pale katika makaburi, Mfalme Charles wa 3 alifululiza mpaka katika maafisa au afisi za Umoja wa Mataifa, United Nations, hapa jijini Nairobi, na kutokea pale sasa anatakikana muda wote, tunaelezwa kwamba msafara wake utaweza kufika hapa. Linalomleta hapa kama unavyoona kuna wanafunzi pale nyuma yangu, ni wanafunzi ambao wamejiandaa tayari, watakuwa hapo baadaye wanazungumza na mfalme, na zaidi ya yote atakuwa akizindua mbio za kilomita 15 ambao hawa wanafunzi ndio watakaokuwa wanajumuishwa katika mbio hizo, na hata atakuwepo na yule ambaye ni mmoja wapo wa mtu ambaye nafikiri nitazungumza kwa kimombo, ni marathon runner ambaye ni Eliud Kipchoge. Yuko hapa muda wote, pia atakuwa anaandamana na mfalme pamoja na mwanae kama nilivyokueleza hapo awali. Mwanae ambaye ni Wangari Maathai atakuwepo pia hapa katika juhudi za kuhifadhi au katika kusherehekea juhudi za kuhifadhi maneno ya mazingira. Kwa hiyo kwa manufaa kama nilivyokuambia ya ambaye anatusikiza mchana huu leo, naomba pia nitumie lugha ya Kimombo.
mfalme anategemea au the king is expected to be received by the CS for Matters Environment, Soipan Tuya, as well as other dignitaries. And I think at this very point, I want to make it quick and try and get a hold of Eliud Kipchoge just to see to it whether he would tell us something here and there. Eliud, thank you so much for allowing to speak to us this afternoon. Labda uzungumze kwa lugha ya Kiswahili, siku Kiingereza pia ni sawa. Haya, mna neno. So how significant is this day for you? This is an important day for me to be at Karura and to be the King Charles III. Actually to pluck off the kids' run, to plant trees, and to show that running actually and conservation of environment are sister and brothers. Right. Of course, this has been, a mission that has been there for the longest of time, perhaps a global mission. What do you suppose is this one thing that we fail to do, such that we continuously talk about preservation of the environment, but we do not seem to get it right in terms of that? Oh, I think the only thing, if actually Kenya wants to be green in a faster way, is to make all our anniversaries and plant trees according to anniversaries. Birthdays, weddings, even the burials actually plant trees. And here has 365 days, and all the 50 million actually population of Kenya is 50 million, and everybody has a birthday date. If we plant trees, 3 years Kenya will be green. Mm-hmm. Yes. Well, that aspect of goodwill, and especially from the global stage, do you suppose it is there, based on the complaints that we have received from Africa, that perhaps, those ones that, are the bigger brothers do not really have that goodwill in terms of making sure that we preserve the environment? I think the only thing is to sit on the table, agree, and, we conserve environment together. We don't throw stones actually to each other, but the only thing is to think together, brought actually the matter to the table, move on, and, make our environment clean. Mm-hmm. Yes. The significance of the run, and perhaps this particular run that we're supposed to have, to this whole affair of preserving the environment. It's all about conserving the environment, about actually nurturing the young talent who will take over on running at the same time, conserving the environment. Mm-hmm. Yes. All right. How did it happen that there's the peak of you and basically this run? I am a lover of environment. Mm-hmm. I conserve environment. I have a foundation called Eliud Kipchoge Foundation, which the key factor number 1 is conservation of environment, and that's why I'm here. Mm-hmm. And then the second factor is education. Mm-hmm. That's why I'm here. These are the kids, they are in school. Mm-hmm. This is the forest we conserve, this is the environment. All right. For the benefit of the person who's watching it tonight, the first time with the king? This is my first time with the king. Mm-hmm. Yes. All right, so today, now? Today, yes. Now? Yes. All right, okay. Yeah. Then we're looking forward to see what the run will be like. So it will be alongside these children right here? Perhaps just to tell us what exactly, it will be, in terms of the meters? It will be running 10 kilometers. 10 kilometers. Yeah. I'm told the king is going to as well run. Absolutely, yes, to show the solidarity about running in Kenya, running in the whole world, and, running to conserve the environment. All right, thank you so much. Thank you. Yes, all right. So at this very point, Eliud Kipchoge right there, Elizabeth Mutuko, just as well painting a picture of what we will be doing right here in Karura Forest. Remember, the mission is about running, but of importance also planting of a tree. The king is expected to plant an Elgon teak, having planted an East African green heart, the United Nations, a couple of minutes ago. And so we are eagerly waiting for him. Any moment, he will be getting into this space. Remember, of course, accompanied by the CS for Matters Environment. Yes, so Ipantuya, you were actually being told to close from this very end. Elizabeth Mutuko, I guess I'll have to give you more updates later on. Remember, of course, this is in commemoration of the run, or perhaps the efforts that Wangari Maathai put to make sure that, Karura Forest is preserved, but of importance, also the environment is preserved, alongside Eliud Kipchoge and alongside the daughter of Wangari Maathai. That is, of course, later on we'll be expecting for them to plant that aspect of the tree, but as well engage in that run. That's pretty much what is expected at this very point. Before then, the king proceeds to different stations, the British High Commission being, amongst them, where, of course, he'll be engaging journalists as well as dignitaries in relation to just what it will take to preserve the environment, but of importance, the relations between Britain and Kenya. I throw it back to you, Elizabeth Mutuko. We'll be bringing you more later. My name is Linda Alela.
Asante sana Linda Lela kwa taarifa hiyo. Bila shaka tumemsikia shujaa Eliud Kipchoge akielezea yale ambayo watakuwa wakifanya. Nimemwona pia Linda anakaa mtu ambaye pia baadaye watakuwa wakikimbia. Endapo watafanya vile tutakuwa tukiona baadaye, lakini kumbuka hapo watakuwa na shughuli za upanzi wa miti kumwenzi shujaa wa mazingira ambaye ni marehemu mwende zake Wangari Maathai, na baadaye tutakuwa tukifuatilia, maana najua yatakuwepo mazungumzo na waziri wa mazingira Soipan Tuya na mfalme Charles wa tatu. Ni baadhi ya yale tutakuwa tukifuatilia baadaye. Lakini mfanya biashara mmoja mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, kwa jina Rafael Yanai anakadiria hasara ya mamilioni ya fedha baada ya duka lake kuvunjwa na wahuni wanaodaiwa kupangwa na bwenyenye mmoja kutokana na mzozo wa umiliki wa kipande cha ardhi katika eneo hilo. Mwanahabari wetu Isaac Famba yupo eneo hilo na ameandaa taarifa ifuatayo. Tulipozuru eneo la tukio tulimkuta Rafael akiokota mabaki ya bidhaa alizowekeza kwenye duka hili ambalo lilivunjwa usiku wa kuamkia leo. Kwa mujibu wa mfanyabiashara huyo, mzozo baina yake na bwenyenye huyo umekuwa kwa muda mrefu, ambapo mara kwa mara duka lake limekuwa likivunjwa huku akiwacha kukadiria hasara. The police came here, they intervened the other day on 30th. He did the same, he removed the iron sheets. The police came, he was unable to destroy the rest of the building. Yesterday's night, he revisited the same thing. We brought up guns here, and then they were trying to bring it. If you look at the grills, the way they were trying to destroy it, the intention was to bring it down completely. Hali hii inajitokeza baada yake kukodisha sehemu hii ya biashara kutoka kwa wamiliki halisi wa kipande hicho cha ardhi, ambapo bwenyenye huyo anadai kuwa mmiliki halisi. Nimekaa hapa karibu miaka 5 na kitu. Shida hii ilitokea wakati Manaza alipokuwa anataka kumiliki hii sehemu. Nadhani aliona kwamba ilikuwa muafaka kwa biashara yake, akasahau ya kwamba ilikuwa ni mali ya mtu. So kuanzia wakati huo akaanza kuniambia nitoke. Na mimi nikamwambia, wewe una title deed ya hili shamba. First of all, the property is on a dispute na kesi haijahamuliwa kotini. Idara ya polisi ikiongozwa na mkuu wa polisi kaunti ndogo ya Saboti Patrick Gaitirira imethibitisha kisa hicho na kusema kuwa uchunguzi unaendelea, huku gari moja iliyotumika kwenye kisa hicho sasa ikizuiliwa kwenye kituo cha polisi mjini Kitale. But when they noticed the presence of the police officer, they ran away. But fortunately, there was a standby vehicles that was to be used by the group of the men. It was left there and the vehicle was towed to the station. Isaac Famba, TV47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Kazi safi Isaac Famba. Wenyeji wa wadi ya Kiunga, kaunti ya Lamu, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya vijana 30 kutoka eneo hilo kuhitimu katika masomo ya kurekebisha injini za boti na kushona nguo. Kulingana na mahafala hao, wamiliki wa maboti wamekuwa wakilazimika kusafirisha injini zao kurekebishwa mjini Lamu, ambapo huchukua muda zaidi kabla yao kurudia shughuli zao za uvuvi na usafiri. Aidha, wameelezea kuwa ukosefu wa mafundi wa kushona nguo umekuwa tatizo kwa wenyeji wa eneo hilo, haswa kupata sare za shule kwa wanafunzi, yakiwemo mahitaji mengine. Aidha, kina mama wa wadi hiyo ya Fadha wamepata ufadhili wa shilingi milioni 10 kwa maendeleo. Tumekuwa na changamoto ya kupata ajira. Nafasi za ajira zimekuwa ni nadra sana, ama zimekuwa kidogo. So hizi ni nafasi ambazo vijana wanafaa kuzivalia njuga na kujitolea na kujitilia nguvu kuhakikisha kwamba endapo hizi rasilimali na hizi support zimefikishwa na washikadau, wawe wa kwanza kuzisukuma mbele na kufaidika kwa maisha yao na pia jamii kwa ujumla. Tuko watu wa kushona 17, wako watu wa kutengeneza mashini za boti 13. Ningependelea mara nyingine walete courses nyingine. Hii pesa itawasaidia kuweza kuanzisha biashara ndogo ndogo, na pia kuna wale walikuwa kwa hii program kutoka mbeleni wanaweza expand ama kuimarisha biashara yao zaidi.
Na tukiingia katika masuala mengine ni kuwa shughuli za kutatua haki ama kesi zinaendelea katika eneo la Thika, ambapo shughuli hiyo imekuwa ikiendelea kwa muda, huku kukiwemo na changamoto za kuangaziwa kwa kesi mbalimbali. A few months ago, the Chief Justice established a High Court in Thika, and I was posted as the first judge in Thika. And I can say there has been a sub-registry that was established by Justice Maraka in 2016. But there was no judge in this court. I have reported we have started working, and we can assure the members of public that they now have a High Court, and the High Court is operational. For the time being, we have about 535 matters that have been referred to us by Kiambu. Those are the matters that originated from Thika region. And when we talk of Thika High Court, we are talking about Thika town, where we have 10 magistrates. We are talking of Gatodo. We are talking of Ruiru. So Gatodo and Ruiru and Thika town are under the same High Court. The judiciary has gone virtual to a big extent, in that when we are conducting mentions, not hearings, when we are conducting mentions, we do them virtually. Katika masuala tofauti ni kwa wakazi wa maeneo ya Ngorika katika kaunti ya Nyandarua wametoa malalamishi yao kwa serikali ya kaunti kufuatia barabara mbovu ambazo hazijakamilika kujengwa katika eneo hilo. Wakazi hao sasa wanataka viongozi wao wakiongozwa na Gavana Moses Badilisha kuwajibika na uchunguzi kufanywa kwa mwanakandarasi aliyepewa kazi ya kuhakikisha mradi huo unakamilika kwa wakati ufao. Na kama nilivyokuahidi ni kwamba tungerejelea taarifa ya Mfalme Charles wa III ambaye kwa wakati huu amefika katika eneo la Karura, ambapo anatarajiwa kupanda miti ya Kiafrika na zaidi Afrika Mashariki. Na kwa sasa picha ambazo unaziona huko kwenye kiwambo chako ni za moja kwa moja akizungumza na baadhi ya viongozi ambao watamuongoza katika hilo. Kumbuka shughuli hii inaongozwa na Waziri wa mazingira ambaye ni Bi Soipan Tuya, na pia tunamuona na mwanariadha Eliud Kipchoge ambaye yupo katika shughuli hiyo. Wanatarajiwa kumwenzi mwana mazingira shujaa na aliyekuwa mwana mazingira Maathai ambaye pia mtoto wake yupo katika zoezi hiyo. Wanaendelea kumwenzi, lakini tusikie huko moja kwa moja ni kipi ambacho kinajiri. Na ni kweli kama nilivyosema, ni ziara yake Mfalme Charles wa III ambayo imeingia siku ya pili hii leo, wakati huu akiwa katika msitu wa Karura katika shughuli za kumwenzi shujaa wa mazingira Wangari Maathai, mtoto wake wa kisichana ama msichana wake Martha Wangari akiwa ni mmoja wa wale viongozi wanaoenziwa katika shughuli hiyo. Kumbuka Mfalme Charles wa III ni baadhi ya viongozi ulimwenguni ambao wanaenzi zaidi utunzaji wa mazingira, na wanaotarajiwa kuongoza shughuli hiyo ni pamoja na
waziri wa mazingira Soipan Tuya akitarajiwa kuongoza hafla ya upanzi wa miti, na zaidi kwake Mfalme Charles wa III akitarajiwa kupanda mti wa asilia ya Afrika na Afrika Mashariki. Na unapoona kwenye runinga yako yupo Eliud Kipchoge ambaye awali akizungumza na mwanahabari wetu Linda Alela aliashiria kuwa watakuwa wakifanya shughuli hii na baadaye kukimbia kidogo. Hivyo basi ukiangalia kwa ukaribu wapo na sare ama wamevalia sare za mazoezi, lakini ilivyo kwa sasa endapo Mfalme Charles wa III hatabadilisha mavazi yake, hakai mtu ambaye atakuwa akikimbia, lakini kwa sasa yupo tayari kwa shughuli ya upanzi wa miti. Karibu naye ni mtoto wake mshujaa wa mazingira, anafahamika kama marehemu Wangari Maathai, na baadaye watakuwa wakifanya shughuli hiyo. Kumbuka Rais William Ruto hiyo jana alisema kuwa wanaenzi zaidi mazingira, lakini Mfalme Charles akasema anafurahia kuona mtu aliye mbele katika shughuli ya utunzaji mazingira. Watoto wapo pale, lakini kwa sasa tusikie ni kipi ambacho kinasema. Excuse me for the before her mother's efforts. I do beg your pardon. We're trying to get as short as we can. As you can imagine, we're a bit of hassle. There is the lady. I wonder who will take the gold on this occasion. But the children at least have also had opportunity to meet the King Charles of the third. Now, Tony, to go plant the tree as we were getting that picture. Hand you back. Tracy's going to go back and do some we've also got Camilla up there willing when she's finished to come back and we've got to do interviews with her. So what we'll just do is you guys pass that, we'll walk back to the Kwanza nilikusikia jana. once the other just goes around and Kiongea. Siasa yako tu hapo. Na bila shaka ni shughuli ambayo itaendelea kwa muda katika eneo hilo. Tumeona baadhi ya viongozi, sio viongozi bali tumemwona Mfalme Charles wa III akizindua rasmi wale watoto ambao walikuwa wanaingia katika zoezi la kukimbia kidogo, kisha baadaye Eliud Kipchoge atakuwa pia atakuwa akizungumza naye kwa ajili ya shughuli hiyo ya kukimbia kidogo. Kumbuka Mfalme Charles wa III anaendeleza ajenda yake ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, usalama ukiwa umeimarishwa katika eneo hilo na pia ukiwa umeimarishwa katika maeneo mbalimbali. Wanahabari hawajapewa nafasi kufika anakopanda miti, lakini ni sawa tu, ni baadhi